Guten Morgen, Jahr 9. Unser Titel heute ist Ein Spaziergang in Stuttgart. To start, I'd like you to copy out the vocab table below and fill it in using the 6 options in yellow. Then I'd like you to see if you can work out what our title means. I'd like you to pause the video now as I'll be going through the answers in a moment. So, der Marktplatz, Market Square. Der Hauptbahnhof, Main Station. Der Schlossplatz, Castle Square. Die Markthalle, Indoor Market. Die Königstraße, King Street. Das alte Schloss, the old castle. Now I wonder if you were able to work out what the title meant. Ein Spaziergang in Stuttgart. It means a walk or a stroll in Stuttgart. So you're going to have to imagine today that we're going on an imaginary trip to Stuttgart. So we are going to be learning about a German city and writing about a shopping trip in the perfect tense using Sie, meaning they. But firstly, a bit of a geographical question. Do you have any idea where Stuttgart is? Wo ist Stuttgart? Germany is divided into 16 states. They're called Bundesländer. And Stuttgart is the capital city of the state of Baden-Württemberg in the south of Germany. On the map on the right-hand side, you can see some key things in Stuttgart. We've got Mercedes-Benz Museum, but it says temporarily closed, and the Porsche Museum temporarily closed. Okay, so it's got lots of industry in Stuttgart. So we're going to be looking at Sehenswürdigkeiten in Stuttgart. What do you think the word Sehenswürdigkeiten means? Correct, it means landmarks, literally things worth seeing. We're now going to look at some pictures of these landmarks in Stuttgart, and I'd like you to practice the German by repeating after me. Der Schlossplatz. The Castle Square. Der Marktplatz. The Market Square. Der Hauptbahnhof. The main train station. What car logo do you notice here? Correct, on the tower on the right we've got the Mercedes-Benz logo. Die Markthalle. The indoor market. Die Königstraße. King Street. Now this is the sort of Oxford Street of Stuttgart, a busy shopping area. And when you translate it, you can just translate it as Königstraße as well, rather than King Street. Das Schloss. The castle. We're now going to look at our grammar points for today. Our first grammar point is looking at the preposition zu. In German, we use the preposition zu to say where you go to, and it's followed by the dative case. That means the article, meaning the, der, die, das, change to zum, zur, or zum. So, we normally have der Bahnhof, the train station, but if you go to the train station, it's ich gehe zum Bahnhof. Or we normally have die Markthalle, the market hall. If you go to the market hall, you say ich gehe zur Markthalle. And finally, we normally say das Schloss, the castle, but if you go to the castle, you say ich gehe zum Schloss. Zum, zur, zum. Let's look at those sentences in context. Please repeat after me. Ich gehe zum Schlossplatz. Ich gehe zum Marktplatz. Ich gehe
zum Hauptbahnhof. Ich gehe zur Markthalle. Ich gehe zur Königstraße. Ich gehe zum Schloss. We're now going to look at our second grammar point, which is looking at the perfect tense with zu plus the dative. What's the perfect tense? Correct. The perfect tense is used to describe an action in the past. And in this case, we're going to use the part of sign because there's movement involved. And where we're going with zum, zur or zum, and the past participle, either gefahren, travelled, when we've gone by vehicle, or gegangen, when we've gone by foot, when we've been on foot. So, I'd like you to copy out those two grammar points and then see if you can translate the following 6 sentences. These are all in the perfect tense, so you're going to be needing to look at grammar point 2. I'd like you to pause the video now, as I'll be going through the answers in a moment. Eins. Ich bin zum alten Schloss gegangen. 2. Du bist zum Hauptbahnhof gefahren. I used gefahren because the question said travelled. 3. Ist zur Markthalle gegangen. 4. Wir sind zum Marktplatz gegangen. 5. Ihr seid zur Königstraße gegangen. 6. Sie sind zum Schlossplatz gegangen. In the textbook, we encounter a dialogue between Jonas and Mareike. Jonas is in Stuttgart for the first time, and Mareike is showing him round. I'm going to read this text to you, and firstly, I'd just like you to listen in. Jonas. So, das ist der Hauptbahnhof. Aha, ist ziemlich groß. Und hier ist ein Kiosk. Ich kaufe einen Stadtplan. Wo sind wir? Ist das die Königstraße? Ja, genau. Wow, es gibt viele Geschäfte. Ja, schau, das ist eine Brezelbude. Dort kann man Brezeln kaufen. Was sind Brezeln? Brezeln sind lecker. Sie sind wie Brot, aber salzig. Ich kaufe eine. Igitt, die Brezel war eklig. Oh, das tut mir leid. Das macht nichts. Und jetzt sind wir am Schlossplatz. Schön. Im Sommer gibt es hier Rockkonzerte. Hey, toll. Und hier gibt es eine schöne Konditorei. Oh, prima. Kann man da Kuchen kaufen? Klar. Der Kuchen war lecker. Und jetzt weiter. Was ist das? Das ist das alte Schloss. Und wie alt ist es? 800 Jahre alt oder so. Was gibt es dort zu sehen? Es gibt dort ein Museum und einen Souvenirladen. Toll, da kann ich bestimmt Postkarten kaufen. Und das hier ist der Marktplatz. Aber es gibt keinen Markt. Nein, heute ist Montag. Es gibt heute keinen Markt. Ach so, und das hier, Bräunige, ist das ein Geschäft? Ja, das ist ein sehr großes Kaufhaus. Dort kann man alles kaufen. Cool, dann kaufe ich dort Geschenke. Komm. Möchtest du die Markthalle sehen? Klar. Was kann man dort machen? Essen und einkaufen. Kann man dort eine Bratwurst essen? Was? Hast du schon wieder Hunger? Klar. I'd like you to reread back through that dialogue and then see if you can find the following 12 words or phrases in the text.
I'd like you to pause the video now as I'll be going through the answers shortly. 1. Ich kaufe einen Stadtplan. 2. Es gibt viele Geschäfte. 3. Sie sind wie Brot, aber salzig. 4. Das tut mir leid. 5. Kann man da Kuchen kaufen? 6. Klar. 7. Wie alt ist es? 8. Was gibt es dort zu sehen? 9. Es gibt keinen Markt. 10. Ist das ein Geschäft? 11. Ein sehr großes Kaufhaus. 12. Was kann man dort machen? For your homework today, I'd like you to translate the second half of that dialogue, so the text that's on the screen now. I've given you some words on the right-hand side to help you. As usual, I'd like you to send your translation to me, so that's jwatson@stbeads.cams.sch.uk. The first entry from each class will receive 3 merits, and then after that, there'll be 1 merit given for every good translation. I hope you're all well. Auf Wiedersehen!